nkubuuzaako olunaku lwa Sande bangi mubeera n'ebintu bingi mukola abamu bali mu Ggandaalo abalala bava mu masinzizo kuba amasinzizo gaggulwa okuba nti abantu baddamu okuba nti basinza abangi abalala balina emikolo egy'enjawulo kwanjula nnyimbe kufiirwa mbaga mwenna buli omu alina kyaliko abali musanyu basanyukirako era nsaba Mungu abeere nga ayongera okuba nga abawa essanyu nammwenna bali mu nnaku nakuwala wamu nammwe era nga nsaba Mungu abeere nga abayisa mu mbeera gye muyitamu abeere nga abawonye ebintu byonna ebibasumbuwa byonna ebibakutte era abeere nga bibaggyirawo nyongera okubanga mubakulira nti twongere okubanga tutya Mungu kubanga ewali okwesiima gwe wenna alina embeera gy'oyitamu nga mutuufu ekusoomooza era nga ekusumbuwa kitwale kinene embeera tesookedde ku ggwe tegenda kubanga ekoma ku ggwe bangi abagiyiseemu era nga bwe kiri nti omu ayagala okuba nti atuuka mu kwesiima twagala okuba nti tufuuka mu bwakabaka bw'Omungu tugenda kubanga tubutuukamu wa era nga tuyise mu kugezesebwa ne mu kusoomoozebwa abatukulembera mu simu neeno bayita mu bintu bingi nnyo ebibatuukako okuba nti batuuka okuba nti bayitirebwa abeesiimi n'ebirala bingi nnyo so naawe olwaleero gwe wenna wooli ayina mu mbeera nga ekusumbuwa nsaba onywere Mungu omwesigamire omusabe omulajanire owanike emikono omusabe ajja kuba nti akwanuka tadi nkata gemmanya programu Embuga omukunavu Tamale Mirundi atutukako essaawa zonna agenda kuba tutukako tugenda tutunira ensonga ezirimu bannayuganda nga yino bagamba programu eno yakuba ntukola ku nsonga yenna alina obuzibu olwaleero ngenda kuba ntandika n'okuba nga bannayuganda bali baffe mwenna mbeebaza n'okuba nti mbawa omukisa mugenda kuba munkubira ku ssimu leero kamunkubire ku ssimu twogerekoko alina ensonga ekusumbuwa nga ayagala okuba nti nensi egitegeera ayagala okuba nti ofuna amazima ayagala nti ofuna obwenkanya programu Embuga bweto byerina okuba nti kwena begenda kubeera 0709 990099 enamba egenda kubeera ku screen awo genda kuba otukubira ku ssimu ngenda funa abantu babiri basatu munkubireko ompulira ensonga yona wawooli tusobole okuba nga tugikolako then tube nga tutambula ne programu yaffe nga bulijjo katono nnyo anjagala abantu nga babiri bokka nga omukunavu naye bwatuuka obeere ng'oyogerako nange katono nnyo abantu nga babiri basatu tutandike okuba nti tulematema ensonga naye nga sina kuba nti ngenda mu maaso n'okuba nti nfuna abakuba essimu nembeera nga mbarisiivinga waliwo sitole zenzize nga ntandise okuba nti ngigoberera era nga emboozi eyo ey'omukulu olunsi waliwo ngenda kuba ensonga y'omukulu omuzungu David Connell omwami oyo twabalaga emboozi tujje tubalaga wano emboozi tujje tugoberera sitole nga bwetambula era nga mu butuufu bwe twogera essaawa zino omukulu nagenda afuna akaseko ku matama affe nga programu wano Embuga tubeere kuba ntuzuula tusiima ne tujjayo ensonga ezibadde zeekwese ekinywisibwa ky'ensonga bwe kitujjeyo tetubaga nti omuntu teyafunye bwenkanya era okuba nti ensonga yekwatibwako era bwe twogerera omukulu yagenze ow'omulamuzi mukulu Tamale agenda kuba tunyonnyola nsonga ze ajja kuba zitugamba mu maaso awo omukulu yafunye ne ruling era wano tulina kopi yaayo nga bagamba nti bino ebyali byasabibwawo omulamuzi Nabaasa ebyo byonna bifu era bagambye bino byonna babisazizzaamu nga twogera omukulu akaseko kali ku matama naye ng'ensonga zonna zivudde kuba nti noffe nga wano Embuga twagamba nti ffe tugulirwa era ensonga yo bw'ogireeta okuba nti tugikolako ffe tugamba tugenda kukola ku nsonga yo teri agala kuba nti agamba nti ate simanya mugiveeko ate simanya tugiti tetutiitirira nsonga yonna tujja kuba tugenda omukulu oyo amusanyufu wabula abakulu abalala abeeruwa nabo baŋŋambye nti taliiko bali kuba nti nkuzayitamu twebaza nabo abeerubawa nobali kuba ndi mukola ku nsonga zaffe era betwogerera NSF yabakkiriza nti bebe bangi abatuufu abaliko bagenda kuba babawo nabo kasimbi ensonga yo nayo bwetu bwetambula nabo bagenda kuba bafuna kasimbi nabagamba nti President Museveni bw'aliwummula n'awummula ne bateekawo enquiry ku gavumenti ye ajja kugamba nti si yali akulembera eggwanga no because how does the president get information by interacting with the population baladisi bakwata abanasoma ebiwandiiko babasomesa birala president abagenderwako tulaba babala at times they pay that's why they hate him bagaleeta emiliyoni oli agenda tuwa emiliyoni 5 tabawa Museveni takaba ssente bavaayo banyiize ekyokubiri intelligence erina byetasobola kwogerako nakuga nti fe abayizi kasola bembwa ng'ogiweerera embwa nekomawo mu magulu kitegeeza labye python oba engokomawo mu magulu buli ogiweerera an intelligence officer cannot inform the president accurately ate president alina ekizibu nti president wa America the United States president asisinkana director wa CIA ng'ali omu every day to tell him that applied to
bagitanga batya abapoliisi baali balina special branch nga Amini Oboteani naye bannakalema beesibamu nalwiiso neyeesibamu bwola ne bwesibamu kyova olaba nti special zawaali akazibu yali ayogedde ku Mukambabazi yali akulira akakiiko k'ebyokulonda ak'NRM naye yali afulumye lwakitula nga ku leediyo boogera nti yabba ki nti yabba egundi ate nga tazibbye si zaabidiba ekitegeeza basipaayi mwebali ono omukyala gwe bagamba ababukedde gwe bakuba nnamufunyisa olubuto nga ali under house arrest who features prominently ne Kaweese's case ye bwe yagenda n'omuntu omu yagamba president nti afulume sijja kwogera ng'oyo mwali these are courageous people yamugamba njagala kulaba ng'oli wekka kakati ekyokusatu newspapers these are masonary newspapers zalemwa dde okukola sente they cannot break even so they sell their stories most of the stories are paid for kati where will the president get information talina wagijja naye nabagamba the president bw'ali baawo ne bateekawo an inquiry nga ye gye yateeka ku gavumenti y'Obote from 1966 to 86 it will come out with a lot of startling evidence ne first lady naye bw'ali beebweru ne bateekawo inquiry ku Ministry of Education it will come out with startling evidence kubanga ababbi bayingira muno kakati kankubuulire there is a message on my phone from a senior officer in the Air Force. The Air Force man was telling me nti omusajja oyo gwe twogerako ow'e Masaka ya pocketing everybody. It is alleged tawa musolo naye yakola bbaala abaavu bano baaladdisa abapoliisi banywa omwenge gwa bwereere buli kizibu kyabwe kyonna yakima atunda amasimu. The woman, this officer told me yagendayo n'amukonfrontinga n'amugamba nti gwe nze njogera n'ababosi bammwe naye ze nnyota njaze kujjako an illiterate kubanga abawa ssente. He captured the whole of Masaka. So if we want to clean Masaka, humiliated, okateeka kubanga lino okateeka ko nanto wezo nanga ziri bweru n'okavuga n'edduuka lyako n'oligala n'okateekako ba audit of kuva mu revenue authority n'okalyoka kakkanako. You see when I illiterate and illiterate has money. Kakati sente Museveni z'abawa Masaka okukola campaign buzibba abababbi bazibba y'abawa. It is alleged the man does not pay tax. I will give you, I will circulate the photos of this woman, the cripple. We are being a nedda jangu mutwale we bakasente ko bakatwale we lifutatu ala kajululi kajoganya abantu yes omukazi mulema ngenda bawereze ebifaananyi byonna nti omukazi yagula essimu rich man gwe ngoli musajja gwe tuli mugogo golimbwa wedduuko kubanga if you were rich man wali badde ogamba nti omukazi ono omulema sinza mubbasimu naye nga gwabba senior officer ali gindi ali Somali singa kuba essasi mutwe kasajja gwe nokuba entwe eyo kakati nkubuulire let me tell you you see for me Museveni helped me a lot I got exposure basiba natti ku Gaddafi nga tetugenda nga tugenda e Libya bwe twagendanga e Libya nga tuyita Tunisia kati wanudde omusajja omu ku basitaafu baffe is a very lucky man very lucky walaka bamugobayo nga nvuddeyo but was a very lucky man nga tugenda mu supermarket abasajja abava mu West Nile abo baagala nnyo ebyebbeeyi obuwoowo biki kati ng'agenda mu supermarket ng'agulamu necklace $100 yes omusajja amugamba nti ze golden necklace agireetera mukazi we bw'atuuka wano nga si ya gold naye era bakatonda atuyamba president yalina okuddayo e Libya nga bagamba nti abalina visa za Libya mukoleki muddeyo
oyo omusajja yali omu ku cameraman nga tuddeyo nga tuyingira mu supermarket y'emu ng'amugamba, you man, I've come back because you cheated me. You are not a good Muslim. Why? Because you sold me a fake necklace. Nambuza, are you sure? Are you crazy? Have you come from Entebbe purposely for this? For this necklace? Yes. I wanted to prove to you that you were bad Muslim. Nagenda okulaba omusajja ng'ekirevu kikankana ng'amaziga gamuyita. Kumugamba nti si musiraamu mutuufu ng'akebera tikiti ye ey'ennyonyi nga ddala yagenda akomyewo. The man confirmed ti omusajja akomyewo lwaki? To prove to me that I'm not a good Muslim. Omanya omusajja kye yakola? Yabuuza abasiraamu banne ne bamugamba nti genda ono ne imaamu wa Tunis akole judgment. Imaamu wa Tunis n'amugamba nti in such a case bw'oguzanga omuntu ekintu ekitali kituufu obusiraamu bulamula butya? Yamugamba nti ekisooka okubisaamu emirundi 10 sente ze yakuguze. Ekyokubiri ojja kuva mu dduuka muno alondemu ebintu 3 byasinga okwagala. Yes. Ekyokunamudize air ticket ne sente ez'okusula wano. Omusajja ekirevu kyakankana kiti byonna n'abikola. Nakubisaamu emirundi 10 sente ze yamuwogula ekintu kye. N'agamba dolanda mu bintu 3 bye yagala. Yafuluma n'alonda ebintu. Yamugamba nti amateeka g'obusiraamu gakugamba oba getunisi oba gaawo olina okufuluma mu dduuka lyo ono gwe wabbye alondemu ebintu ebyo nga toliimu. Ye gyawula nti byayagala. Kakati gwali e Masaka olina akaduuka ka ssimu toyina factory olimbwa bubwa but this imbwa has captured the whole area. Bwala disi bwavu bano baavu toyinza kubeera na security y'abaavu ng'abagulira mwenge. Why have we managed to outstand these people? I'm an arrogant man. Have a journey, have where to go. At one time gomanyi abaana bange ate abeewaza nabazizza omuliro ne baanukula abeekyengera ani nabo bankoledde birthday party. Ate kati ninze kulya ddina waliwo gurupu ate gye bayita Abigaili gurupu y'ey'abato. Ate waliwo n'emikwano gyange nabo abagaye nti ffe abaana baatukoze bubi bw'osaana nakugulya mmotoka tukole omukolo ogw'amaanyi tukube n'emmotoka oyambye nnyo eggwanga lino. Ani ali bbi ababbi bano abatta abantu malwali ate era nakino bakinteze. Oyo mutani wange akola mu palamenti yali Zanzibar n'akomawo kati yannimbye nti yaze n'emikwano gye bandabe nti ayagala to introduce me to his friends. Era bagambye omanyi nange nfugibwa Ssebololo za family nti olwanye emyaka 8 kakati bwe kitulekere. Those who want to talk to me because for me I want njagala sagala kwogera nabo sagala mulimu gwa government nze njagala compensation. I retired mwankuba mawulire bokedde njagaza million 10 to unconditional. Kulubya ajja kusasula ne kabusenga bwe batasasula I'm no problem bajja kusasula babaana baabwe. 2 I cannot join the opposition who will listen to me oba mwanange bamugobayo teriyo and I cannot work in government sobola kuddayo kakati ekitegeeza bayina okumpa ssente ngende mu private life baabagamba dda nti omusajja oyo mumuwe ssente nekaga watawiba irupe gwe n'entu eyo ne batuula biliyoni 10 ne bateeka mu mmotoka ne bagula emmotoka efaanana ezange drone ne bagiteekako enamba za mmotoka yange ne bagamba naye Museveni atukwate tugende naye nkawulira nga kagamba nti bazitwaleyo banzita ekiro ne bakubira essimu temuleeta ssente zamu era njavaale ne kagenda ewa Kaliisa nga bafulumiza 10 biliyoni bazimpe ne kwekubaana ne Kaliisa ne tumwebaze but I have a case 10 biliyoni ne muziba mujja zisasula kasajja kujja kusasula ssente kasajja kujja kusasula ssente. Kakati pulezidenti n'abagamba omusajja oyo obanga mutegedde nti mwamukuba bubi mwamujogamba ajja kunteeka mwanda weyaze eggulo nina gye namulabye ng'agenze nedda ku luno wajogamu atajogerwa erupe wajoga atajogeka saakulabye eggulo ng'ogenze. Kakati pulezidenti n'akwata ssente n'aziwa gundi ono state house controller omulenzi yagenda n'azijjayo
Richard Mirundi is a nuclear bomb. He must come on my need the European. Ajja kusasula ejjugu lyonna nja mukubandi mu malemu bali bakuba. Bali bagenda mukuba ajja kutambulira ko ne mukaga. Didn't I see you yesterday? Didn't you talk to a female prominent person here? Mbazebase kulaba. Kakati the case, the organic case is opening, is commencing on tomorrow, a Hague. 8 of your people gund. But Dr. Munana Jebali. Baise gundi wano obwedda mbalaba basi muserena badduseeyo kati bali bwa muntu nabo bagenda ba questioningira wano ku video baba wadde security code nyende kikwata nayo njino ejokolera mwendi bamalire muddala throw money mugere noyo mutabani wange ali mu parliament throw money mujja kusasula sente bofubuka mmwe kadi yende oladewo ya ino bataba yes anti abana bange bangambi ti you fought ti kati kitulekere uyali mu parliament lawyer have 2 lawyers have 3 medical doctors yes wow kale badenja ejoko lyo nombu nembuwanika wagu nire nyambalanga ya kinamaje ndi muvubuka bino si byamaje era amaje gatugana kwamba baba kwata abasi ene sati abamaje basobola ogigula batugana kyenkubuulira ino yaleija yaleija sati yaleija si yamaje maje gasobola ogigula sati eno manyi sente zegula gwe yes si yamaje era mwekyo kyemulabidde mu mivumba bijja naye neyange empya si yamaje naye cannot masquerade ngenda gikolamu akatabo neegundi n'eri eyasooka omusajja w'ebungereza yakuba judiciary ya wano n'agimalawo nawandika akatabo kange mbadde sinakafulumya I wanted to add this one when the judge becomes a what? When the judge becomes a chief. That is Museveni's problem. Okay. It is not Buganda land board. It not is the judge. Era nawe nsonga ye omukulu agamba tebina bine byali byasalibwawo tebiriyo era okubanga ne court yasala decision of court. Yes, I have carefully considered the oral submission from both sides, and it is my finding that there was miscellaneous cause number 001 of 2020 filed before this court, and the same raised issues to do with the jurisdiction of the lower court. My brother, Justice Philip Odoki, in his judgment, and I quote, stated as follows: "It is therefore my finding that the Land Chief Magistrate exercised the jurisdiction not vested in him when he referred the impeached Chief Magistrate Court divorce cause number 002 of 2016 to the High Court for further management. The said order is hereby set aside. The original file to be returned to the Chief Magistrate's Court to proceed to determine whether the value of the properties and company assets which are in contention in the petition exceed the jurisdiction of the Chief Magistrate, whereupon appropriate orders should be made. If the finding is that the Chief Magistrate has jurisdiction, the court should proceed to write the judgment." According to from the above excerpt, I find and hold that the land judge did not give his pronouncement in regard to the issue of jurisdiction, and the matter therefore is not. I accordingly find and hold that the instant application is not one that follows under the armpit of Ebibyabo as far as the issues of jurisdiction are concerned. The trial magistrate exercised their powers in excess of a jurisdiction. Yes. Yawoza omusango nga tamanyi. Tegwali kugwe kati giri emeka. Akati emisango giri emeka. Gye baakasala amanchoolo. Mingi nnyo. Nakugamba nti kati oyo omusajja who interrogated Segirinya ayina okuyimirira mu kkooti baamugobye Masaka. The man who sacked him was picked from Kisoro, and his record stinks as far as capital offences are concerned. Okay. Museveni must overhaul Masaka commanders, whoever, because this man and his bar must be closed.
yabafuna abagulira mwenge ne babeerawo ne banywa baladisi baani bonna yabafuga dda. But how can an illiterate control me? If an illiterate can control me, why did I go to school? Nebyo byonna biva mu kimu. You think we are very rich people? I've survived 8 years. Mwaja kunkuba ayanjafuwaze nesabo lyango naligala. Can you close my line? Good. Tubakuba gwe notambulira ne mukagali kabale managala bindi nozimeketa. Kakati olwaliro. Olina kyolese. Manya abana bange bandaze. The parent abawa mukulu nnyo. Okay. These are my parents. Kansabe cameraman. These are my parents. Yes. Olabanga nkyali muto. When I was young. Okay. Yes. Ono ye mukadde wafe Mirundi. Omugenzi Mirundi. Yes. Ni mama mole Namatovu. Oh mashallah. Omanyi abakazi bafumbirwa bato. Kakati olaba yenga dadi yali akadde. Singa ono tebamukuba migo kuwagira Museveni. Singa naye kati atambulye mu kitanda. My brother singa tetubadde bagagga singa yafadda. She did not even receive a coin. President yamuweereza obukadde 5 oba 10 ne baali bamwokya. Naga agenda omugambe mukulu munnange nja nalwiso ne nakalema making sure. No kalema ne nalwiso yurupe. Tell nerega mwatende sisonyiwa. I will never talk to these people kunsimu kabuli ne mugulu. Sinza ko edini yange tensikiza kwogera nabo. If I shake hands always share the same air. One of us dies. Omanyi bajo biita abalokola. Naye ejjogeri eribali mutwe mulyeri ejjusa. Polo mwasanga mbwa. Mwali bugenda okunwanyisa mwasanga mbwa. Omuganda bwasanga embwa tagenda. N'entwe yako. You here. Mwali mulowooza nsaaga. I've fought for 8 years and I have the cost of resistance to fight for another 15 years. What I need, I don't want a government job. No. Motoka yabwe ndadenjezeza ibagikomeza wanda different ko. Hapo allies in government. Okay. Okwata ku Mirundi kumita wakusa. Lero wakyolisa kifaananyi kino. Andi nkugambe. Tindayagadde abaana bange nabalabye nnyo nga basanyukidde dadi waabwe. Ninga bannange. Wange nange kamba kubemu. Mutegere nange nayina dadi. Nawe osanyukire ku. Nange nayina dadi bannange. Kituufu ekyo. Kituufu kyokoze ekyo. Nayina ko dadi. Yes. These are my parents. Okay. These are my parents. Yohana Mirundi. Okay. And Mole Namatovu. Mirundi. Yes, Nze Tamale Mirundi. Yaba Rutatina. Rutatina mwene Mirundi. Rutatina mwene Mirundi. Lutera bashuma. Lutera bashuma. Aganaga kutu. The president does not need to fight men. What he needs to do is people to inform, to know that unlike other areas where land is communal, in Buganda land was divided under the 1900 agreement. Ettaka lyaffe mu Buganda lyonna liri documented. Tewali asobola kubba muntu mu Buganda. Apana. Failure to know. Nti Abaganda tebamanyi nti kabaka ayina ensi ettaka siriri. This is a difference. Kabaka ayina ensi ettaka siki siriri. Ayina ku mayiro 19 ayinako 35. Is not the largest land road. Kakati Abaganda ekyo tebakimanyi. Mzee kanao bukibanga ayinako mayiro ayinako 3. Buganda Land Board ettaka lyo teyina. Buganda Land Board teyina ttaka. Why? Eno bagita kabakazi administration ya culture leader. Buganda Land Board ettaka ly'erina okufuga lya kabaka kyovola ba company agirimu ne mutabani we junju. Ayina kufuga bye bisatu. Kati mwe kabaka yeeterawo awo ye problem gye bagwa bano ba mayanja. The kabaka has a right to have a company to manage his property. Ye Buganda ye gituma Buganda Land Board. Ne bakwekamu erinnya
si yeeno. Museveni tayinza kuddira ttaka lya gavumenti ya Uganda n'akola kampuni n'agiteeka mu Muhoozi n'agiyita Uganda Land Commission. Bano we bababbira nti baddira erinnya ne bali batiza atali ye. Ssaalongo talina balongo. Ayambadde hijabu hajati ogenda eryalinnyeko emaka. Yes, bwe babazannyira tukita deception. Yes, nti ettaka lya Buganda lyonna lyagabanibwa. Nobody can quarrel with anybody in Buganda. Nkugamba nti Buganda had a standing army and its territory had expanded through conquest and negotiations. For example, the Banyala came to Buganda through negotiations, while the Bavuma, who abused the Kabaka after their defeat, Abavuma Bavuma Kabaka, till Yowama Nyamagunufu, Nebabaita Abavuma. That's why we call it, for them they were defeated. We are brought through conquest in the same manner. This is why we say, nti tukugamba nti bulinde buwere yawanguza Buvuma. The Bavuma we are good fighters, but they waited Baganda canoes to arrive. Ati mubalumba kati mulinde bawere. Bulinde buwere. So there was a battle in Buvuma. Buvuma, they abused the Kabaka. Devasese and the Baruri, who currently occupy Buwekula. We are formerly in Bunyoro. Buwekula comes from the word okuwekula, which means cutting a huge piece of meat from an animal. Bagiwekula ku Bunyoro. Tukita okuwekula. Okuwekula kyajjibwa kyasalibwa ku kitundu ekinene. Tibuwekuleko omukono ogwo. Okuwekula kusalako ekitundu ekinene ku kibugondo. Likewise, Bulemezi County derives its name from Erunyoro word of Bulemezi, problems. Kochi too was acquired after negotiations, and the Kamuswaga became a relative of the Kabaka. Among the privileges the Kamuswaga had to enjoy under this agreement, he was offered, Kamuswaga was to be given a small throne inside the Kabaka's palace of Lange, and he was to remain permanently there, unlike other Saza chiefs who were regularly transferred. Kamuswaga is not transferred. Kamuswaga was rated as a Saza chief. Era Kamuswaga nawuliranga abagundi boogera ababaziba nti obusiru bwa Kamuswaga bamubuuza noyenda ki, noyenda obwakabaka, noyenda esaza, mugunenyenda esaza. Nti Kamuswaga was rated. Kamuswaga is a special Saza chief. He got 24 square miles of land. 2, he's not transferable. Amini and Obote used yasalawo to transfer Kamuswaga. Laddu nemukuba kwe yateekayo. Yes. Kamuswaga is a Saza chief who cannot be transferred. 2, he must have a small throne in Bulangi. Muganda we wabeera bonna naye walina okubeera. Bano bamayiga babimumma. There was no way Kamuswaga could go to the museum and get his assets. Byali Semengo. Yegundi yarataddewo kawo Kamuswaga kukirawo yali ku cause into is Kamuswaga of Kochi, not Kamuswaga of Rakai. Because Rakai kakati fe twavaako tuli kyotera. Fe tuli bannabuddu, tetuli bakochi. Muli bannabuddu. Zamwe munnabuddu. We are not bakochi. We don't even understand their language. Yes. Kakati a district yogiteeka Rakai. Rakai kitegeeza yalaakaliba. Ewa Kamuswaga tewabanga mmere. Yalaakaliba weebake. Yalaakaliba. Ebintu nga byekusifu. Kakati amini we yateekawo districts. Omunubbi gwe baatuma okujja ekyotera okulaba bwe banaateeka district yali egenda kubeera kyotera. Kakati n'abuuza Kamuswaga bwe baawamba Obote. Amini bwe yawamba Obote. Kamuswaga yajja n'abagoma n'abaki kuva Laakayinga bakuba eŋŋoma. Ne bajja ewa Amini. Kakati omusajja ono gwe yatuma okutuwa district n'aga nti out of excitement yasanga naga kangendeko ewa Kamuswaga. Ziri mayiro oba mmeka kati bakolayo ne kolas. We yayita okuva ekyotera okugenda ewa Kamuswaga ng'abaana badduka emmotoka.
eriyo eyindi mama oguma ogirebe eriyo eyindi kati nga badduka emmotoka ababakooki omusajja omunubbi n'aga nti nedda instead of putting the district headquarters in Kyotera let me put it at Rakai. Era bano Abaganda balimba Museveni abuma yanje Kamuswaga mwami wa ssaza kuba baali bamanyi nti ebya Kamuswaga bijja kulwawo batikkire ne bawa Kamuswaga we Kamuswaga reports directly to the president. He got his assets instead of going to Mengo. Kakati nkugamba nti Buganda also had vassal states ensemvujjirizi. These included Busoga, Kiziba in Tanzania, Ukerewe. Wano eriyo abalogo bangi endeke Victoria Abaganda baddukayo nga buli agende Ukerewe okusolozayo omusolo agw'eddalo bano balogo abakerewe balogo mu Uganda muno yali agenze Bukerewe tulinga abo osanga abasajja nga bali ku nnyanja beesa omweso abaana bakulira ku nnyanja ku mazzi they are good divers tewali even enido bagijjayo abakerewe balogo nnyo yes. The people in those areas were allocated roles and they used to send money to Buganda coffers. They, however, had a specified role. For instance, the role of Baziba was to fatten the Kabakazi fiancés and make sure they developed big farms. Abaganda bagala obubina. Rolo ya Baziba yali yakuwa kukola bubina bakabaka babanga bagenda okuwasa. Ekyoliko bino ebintu byavadda tubololero nga Tereza owebine gobakira bwendayira Tereza maama owebine ddene gobakira ne bwetubeera ku mbaga gobakira ne mu kereziya enkulu gobakira era Abaganda bwe bamala okufuna abakyala abayima tewuli Omuganda bwagamba nti gwakuloze muyima yes Baganda had every rich Muganda had a muyima woman because of their good luck. Baliti nti omuyima Abaganda bwe baba baluga enjuba eva egira obanga egoloba tukuyita kakati eddagala ly'Abaganda eriroga likonsaidinga n'okukama amata kyobulaba Abaganda baga nti gwe naakuloze muyima mukazi muyima akutulidde ku kisabo era Abaganda bwe bategeera nti Abaganda bagadde nnyo abakyala abayima nabana abatono abaffe ne bazza omuliro babuuza balungi nti owange tayita mulyango nti ensiisira kati omukazi omuyima omunene agiyitamu atya. Yes. So the role of the Baziba was to fatten Kabakazi fiancés bakole obubina Baganda like large farms. Buganda's status of a nation state was waived in 2008 when the British government replaced the High Commissioner to Buganda with the governor following the 1900 agreement. Kakati what these people don't know nti waliwo kyetuyita changes in 1908 the British High Commissioner in a protectorate called Uganda or Buganda was replaced by a governor, which means our sovereignty went, we became a colony. Yes. Kakati zino ensenvujjirizi Kiziba zawangayo enki Busoga ng'ereeta nabagamba ti amazina ago gemulaba Nankasa ekisoga dance gawemula gambaga Bakisimba yesi mubi nega nakagira gati abakazi bwe basongayo ku mbaga bweba ago gava Busoga era abasoga bazina bakola bali it was intended to teach a younger boy anti bafumbirwanga tebamanyi nga bakuwa n'ennaku nnya bw'olemwa senga jje n'akakasa owaffe yalemeddwa oba alirokiti nti walwazi mwembita byakoze batyanga nervous they were nervous tebakirabangako kakati the governor assumed the supreme powers over all kingdom leaders including the Kabaka. The 1900 agreement had divided land in Buganda and gave it out to different institutions. Therefore, at this point, the Kabaka had lost the status he enjoyed before the 1900 agreement. Mengo yeerowooza nti ettaka lya Kabaka. Kabaka ettaka baali mujjako ne baligaba. Whether he was young, Daudi Chwao baani aliwa myaka emeka. If you want to revisit, you don't revisit only once.
ettaka baali mujjako bano bakiwala bimale kwe bazanyira abantu bamayiga ye nanyini nsi ate mulimu omulala bagabana ebintu byagabwa ettaka ne bali mujjako. Why? Because the British came here to demystify the kabakaship. Nebawa rules. One, they were questions. Toyita ganti kabaka wa Buganda bamuzaala n'endira bbiri. Oyo bamuyita Wandira abamusoga. Bamuyita Wandira. Ate kyali tekikola Kalema Kiweewa ne Mwanga bonna baatuula ku Namulondo. Bonna baali bandira bbiri. Would the Christians missionaries accept this? That's why they said kabaka wa Buganda ava mu lunyiriro Ssekabaka Muteesa oluberyeberye alondebwa mu Lukiiko lwa Buganda. Erinnya erisinze okufuna obululu obungi litwalibwa wa Queen Victoria oba omusika wa Queen wa Museveni. Yes. Ndowooza ekyo kabaka kyatya nti traditional ye luno olukiiko alufuga bwe luba lugenda kulonda kabaka lulonda mwana we. But if you put it, it is protected under the charter. The culture, we have a standing committee on culture erondebwa kabaka, so his interests we are good. Naye bano bamayiga tebasobola kwesimbawo ne bawangula. Kati land was divided as follows. Land was distributed according to the survey carried out by the colonial government. Buganda had 19,600 square miles and were distributed as follows. Bapima Buganda yakakumi kamu kenda mu lukaaga. Abaganda tetulina mutwalo. Omutwalo kitegeeza ssente z'owo omukazi ezikola omukazi ewaabwe oba omutwalo omuvubuka wa leero faba mulimo mutebijja tumugondezeemu kuba twamanyira mutwalo. Buganda yasangibwamu omutwalo gumu mukenda mu lukaaga. Ne bagaa nti bwe tuliddemu okukola survey ne tusangamu mayiro eziri additional ne boundary za Buganda ziri clearly stated. Bano bali baagala okubba bateekewo ebikondo abajondo bakawuma bakawuki bamukuba yakomawo nga tebakyamutegeera mbu basembe ebikondo. Are a country to have immigration centers. The 8,000 square miles to 1,000 chiefs. Kanana bakawa abaami 10. Why? In 1,200 AD in Britain, there was what we call the Black Revolt. The serfs revolted against the landlords, and they agreed as follows. One, you see, earlier, a serf who migrated from the villages to go to the cities, the first time he was arrested, one hand was amputated. The second one, loses the second hand. The third one is killed. Kakati abasenze ne bakola Black Revolt. Kisuse. Kakati after the Black Revolt, they agreed. Abagala ogenda mu kibuga bagende. This was the time of the Industrial Revolution, the emergence of cities. Two, olw'essande tetukola naffe tusaba Katonda. Agreed. Bwe tufiirwa naffe tetulima. Those who have money must buy themselves. Begule abayina sente. So the landlords agreed. Kakati by the exodus of people from rural areas to cities, bakizuula nga bwe bagenda mu bibuga they have to work. They must have jobs. This is why they introduced the vagabond law which exists in Kampala today. Vagabond law omuganda ganti bamukutte vagalanda. Vagalanda kitegeeza yava mu vagabond. Singa omuserikale akwata n'akubuuza nti osulawa tinsulawa zana olukumi olukutwala olulina sirulina iwe vagabond. Kireresi kyava mu 1200 AD. This law exists up to today. Etteeka ly'ekireresi. So that whoever goes to the cities work winayo omulimu. Kakati bano abaami abasigaza ettaka ba landlords. Abaami 1000. Abali abasigaza ettaka after the revolt. Bali after the exodus. Kabantu bagenze mu bibuga. Bali kolako fence. We call it the fencing period in England in 1200 AD. These people decided to rear sheep for wool. Kakati ate mmwe bano bwe baba olukumi lwabalema n'okuba ki
no fencing bana bafa wano tebaluteekako nakantu badda mu kulunda bantu abaami 1000 bebawa maira akanana 8 square miles ze jjajjange zamulema yakuba 5 gwe ng'olina ssente z'abasaveya gwe would you have money ettaka eryo ng'osobola oddikuba ng'ozijjawo okujjako Hamu Mukasa bano bagundi abaali abagezi abakwata mu Kampala era nga bw'otegeera nti buli revolution yonna bw'otaba mujagujagu tofunamu era Hamu Mukasa abaali abagezi era bamugwanya era be bakwata mu Kampala bajjajjaffe babagobera eri mu periferi tulwanye bulwanyo tulijjako tukoba obulenzi buno tebuyinza kungoba ku senta nga bwe bakola jjajjange n'agenda era akayi tujja kubagana paka Mambya paka nga busasudde ejjoko ndibufuumule mu mutwe kakati nkugamba those 8 square miles singa obadde olina peni waaligasi ako kanana bakajjeeko ku mutwalo gumukenda mu meka mulukaaga yes wasikadde mutwalo gw'omulukumi mulukaaga kakati 9 square miles were reserved for the future generation. Sahale Johnson told the Ruchiko that you people, the leaders and your kings will be tempted to sell this land to the abamasamba tugenda kufuna ba industries bajje wano ettaka eryo mulitunde mulibaguze. When you decide to sell land you will sell yours and drink beer. Bwemusala bwangu wako osiriwala nga kiwala bimale bwali mu Buganda Land Board. Sahale Johnston yagamba olukiiko lwa Buganda ettaka lino mayiro 9 nkalekeddewo abaliddawo kubanga mwe bwe ndibalekera mujja kusiriwala mulinywemu omwenge bwemusalangawo okusiriwala munywanga lyammwe kiwala bimale Buganda Land Board musiriwalanga ne munywa eryammwe. This is what we said in the Ruchiko. Kakati mayiro 9 was reserved for the future generation. Yateekawo akakiiko kaba trustees. It never went to Mengo. Currently liri ku district. Yes. Yes. Eventually after independence kakati ettaka eryo akenda kabaliddawo kalekerwa abaliddawo mayiro 3 the 350 square miles was given to the royal family, to the Kabaka. Bo bajuwinge bisatu kuba lyali lya Daudi Chwa oba lya Bwakabaka the family bamanyi them go to court and back to the land distribution. 20 county chiefs each was given 32 miles, 16 for office and 16 for person. Tuliyita olusuku lw'omwami ow'essatu makumi aga abaami makumi ab'amasaza eryo lyabo kakati meka ezo 32 kubisaamu emirundi 2. Prince Nuhumbogo was given 24 square miles n'abaddu be. Kamuswaga was given 20 square miles. Namasole 16. Anti owulya mu ttaka lya Namasole nawuliddeyo yaseeredde simanyi gwatusinze gusinkani amaye dokita olaba obujo fidelity gutusingidde gunsinze ekyamaye medical dokita twakuumye ekinze mbadde manyi ne gyabeera muleke kutujo musajja gwe muleke kujoga bantu gwansinzeewa omulangira aseeredde yaseerera buli buwangu mwakuumye bubi. Abangereza balimbanga mbu Queen so family ya Queen omusayi gwa kiragala mbugote gulukulotinga ebyo byonna science tasobola bikiriza nabagamba tikatoyiza gamba mwana mbwe messe egula amanyo ekagulabwa metron alina sente zabawa kati abaana mu bagambe nti amanyo mwino gakula muleme kumera ngereka abaganda tuyita ngereka a person with ngereka does not smile. Yeah, kituufu. Yes. Kati abaganda kati abaana tubagamba you must be clean, kula erinyo, but it was a erinyo painful. I think the first thing a person goes through. Nenkugamba. The British wanted to bring the Middle Hill fathers, realizing that many Baganda were Catholics. This was because of 2 reasons. Kati abakatoliki bafuna emirundi ebiri.
abakatoliki bafuna, the Catholic priests were highly respected for their celibacy, celibatic vows, as opposed to the Anglicans who were married. To an ordinary Muganda man, the Anglican priests do not appear different. Okuwasa. Naye what is painful, nze mbeebuuza nti nalabye eyali omulabirizi weeruweeru Evans Kiseka akaddiye omukazi yakyali naye ne bagamba nti bapriest even at the bishop level babonaabona bo bazaala abaana baabwe baliwa. Yes, because you find a bishop who had all the facilities of how come that these bishops are suffering in old age? What happened to your children? Ate babafaza batawasaba koleki bo bali bulungi. Yes, ati kyegamba kakati bano bwe bakola ba Mirundi ekkanisa essatu esangiddwa mu Buganda nkugamba nti 1,000 chiefs were allocated 80,000 square miles. This is popularly known as Akanana. These Baganda chiefs, however, failed to use the land to transform themselves into industries because they lacked tractors to develop the land, and the peasants refused to be employed by these chiefs as laborers, bapakas. This new class had just been made to be selfish, to silence those who would rise to fight colonialism. When the effort to turn the 1,000 Baganda chiefs into industrialists failed, they ate their pie and allowed the peasants to settle on their land, on their square miles of land, as Bibanja Kolo does, overseas. They, however, levied heavy taxes known as Busulu and Embuga on poor settlers. Bibanja Kolo does until 1928, when Governor Crawford introduced sweeping reforms relating to land. One can ask himself why. Busoga had surpassed Buganda in cotton production. This alarmed the governor, for this was the main purpose of colonial occupation. Having been forced out of Latin America by the soaring influence of the United States, they opted for colonies to keep the would-be slaves in their respective countries for cotton production, which was on high demand in Europe, the cotton famine in Europe, following the Manoli Doctrine. A Secretary of State of the United States called Manoli declared Latin America as a monopoly of the United States and said any foreign power found in Latin America to be fought and defeated. So the American, the British, the French, the Spanish ran away from Latin America. Okay, so tukenagera mu kumala katono katu nenga tuva ko Steve je kumugenda kati batufuula kati bano balemwa ettaka lino libali babawadde square miles 8 balemwa okufuna ki abantu balisengako. Yes, basooka ngagamba nti ensikoterya mwami. These people did not want peasants, but because ate nga Abaganda balispektinga kubulira omuganda atayina ttaka tasobola kulima wa munne n'embuzi omala kusaba gite bamanyi okwazika nti osimbamu ebitooke ne bikugoba nti yes. Kakati bano abasenze bano bwe baabulwa abapakasi ne British gundi British designs zibategeeza ti Baganda we are not willing to work as laborers. They shifted to Kenya. As a result, Uganda that was bigger than Kenya bagibbako ekitundu ne bakiwa Kenya for settlers. Uganda ne baginyuka nti tulina kuba balimi. We are guarded, we are kept by the British as a garden. That's why we got reformist governors like Crawford in 1928, like Sir S.K.S. Bear, later steamers koleka Victoria, ebintu byanguwe. The Uganda Railway gye bavuluga kati naye basajja mmwe naye kasajja mmwe muligenda mu ggulu nedda bulira gafuuzi how omuzungu akugamba you have put the cart before the horse. Endogoyi teyinza kusika kigaali kiri mu maaso gaayo naye n'olaba essajja ne lyogera n'ababaka ba paalamenti ne liddayo eka ne lirya emmere ne lyogera essajja egganda ne lyogera mu bantu ne ligamba
wagula ebitwe bya leerwe nga bisinga leerwe obugazi tulina ogigaziya ng'ate gakadde tegakyadda gwe ebyo byogera mu bantu nesenyenyi senyenyi yagambye navayo nesejembeeyi babadde batutwala namu what decision did you make there and then? Don't extend the rail line. Mwagula ebigaali ebyo mubitwale mu museum. Whoever bought to them must answer. That I would expect from a tough man. Nga Senyonyi. Sejja lino banaye mugawandiike n'abaana baako temuwasaayo. Which one comes first? Okay, kale ngenda kubanga blackmail. Era ino because alwampaka. Kati oba byagwayo mu babikola bikadde. Kakati ate mujja kuddamu oluvannyuma lw'emyaka gyabyo nga bikaddiye. Ate oluguudo muluzzeeyo nga kyansama. Ebisajja bino byetaaga kuba bukubi. Byetaaga nekiddukuba bakisanze kulumba oba kumbaga ne babigoba abantu ne babigoba ne wabwakyo ne batawasaayo ne bwekifiirwa abantu batagenda mu lumbe lwa kitaawe wakyo obawa agasajja gabaza okubandi mukutte ku nsonga y'omukulu omukulu David Koneno nga mugikutteko kuba nti mumuyambako omukulu Justice Amanyire n'omukulu omukulu Dennis Twatugikire mbebaza okubandi mukutte ku nsonga eyo era nga nsaba Mukama abeerenga okubanga obuvumu temujagenda nga mba lawyers. Once you go to a lawyer, you don't come to me. I will not be a clearing house for lawyers. Siyamba agenze ku mu ba lawyer.